Florida Panthers eliminerar Tampa Bay Lightning med en 6-3 vinst i match 5. Första perioden, Gage Gonzalez gör 1-0 Lightning. Carter Verhaeghe jämnar det på maxspel för Florida. Anton Liddell gör 2-1 Florida. Och sen Nick Paul jämnar det för Lightning. I andra perioden, Alex Barkov gör 3-2 Florida. Jake Gensel gör maxspelmål. Jämnar det på 3 för Lightning. Sam Bennett gör 4-3 Florida. Och sen i tredje, Itulo Starinen 5-3 Florida. Och sen på topp med Sam Reinhart och det är för matchen. 6-3 Florida är de finalpoängen. Florida Panthers, gratis. Du går till andra omgången mot kanske Toronto Maple Leafs. Det kommer bli tufft, men låt oss hoppas att du gör bra. Lightning fans, jag är mycket ledsen för er. Det är tufft tid för er. Men låt oss hoppas Tampa Bay gör slutspelet nästa år. If you enjoyed this video, please hit that subscribe button and comment down below your thoughts on this game. Also, don't forget to share this video with your friends and family and give a thumbs up. Thank you very much. Have a good day.